Baba Sufia Hay says yes. Pastor Alexander J, all the way from Search the Scriptures. Mema Papa Kwaba. Papa, good evening. Fine evening. Bokodia. In a ready use to Christo Adom. Yamompire. You have one pie. It's a never he. And never man. You damn it, never he now. I don't for. Okay. So I don't fool boy as a on the register number. Mr. Nebehi, Bibia Boko. DJ or Tom Funs, our Thanos. DJ Apozo. DJ Apozo. Or Tom Funs, our Thanos. Torfe. Enemy Fiula, any of Bethia. I don't fear about the day, send a bear on to just that course. On to that. Any black horse or Bethia when I'm a church, I'm with Jesus Christ. One chow here. Me part of my wife and so much yellow pie. I'm gonna say, wow, yes, King as in Niba. That's all done. Mid done, okay, Baba, I'm on fire. You have one pie now. The attorney said, end time fellowship, a union, our more group, union, Michamuina. The Wada Anone, Pastor Gabriel Adade, Michiana Hoka for Love Adade, and Michama Malusi Munina, Madame Stella, only the on for program in Niagara, because I be Facebook or Madame Stella. And I know about Sister Abigail. There's until for Stimo, Sister Esther, Brother Munina, Mr. Samuel. Yeah, because a woman in a dear a bread, a veggie, a bread. I don't know how much you have. A Zoom, a share a Zoom. Okay, nice internet idea. I'm from Cajon. Why? Obey to me, I Zoom. O download Zoom, or phone as well. Okay. Once I would touch a phone, a Baba joint meeting. I see. And the honorable say ID meeting ID. And the one your number do our Bebo. Obo number and share one more. The number need to do now, will be person or join will be to me. See number so now yen shadia. 689 579 2524. 689 579 2524. To download Zoom elsewhere. Once out there, and beer, I'm fan say a beer 2 o'clock with the tournament. Ana anopebia nso so no 8 o'clock anopebia na onso yetahia ho no ntisa o journey obehu entutue bia e kan ho nti echi adofo nyina echi asofo omutie nyina se Awurade asumdwe enka mu nyina ho. Praise the Lord. Hallelujah. Na yebo mpaye ne yahye ene edisua no nso so ase na edisua yesua no obetimi ahwe ne Facebook live Alexander Pastor Ejay. My number is 0245 62 7735 0245 62 7735. Ube to me. See idea. The phone on the phone live over Facebook into Facebook well. Ebeha adwen intino. If you are ube to me after so. Enti ye be hye Nyankopon asem na se na mi se ba bia obi an obe city no ama asempoi na Awurade be hyira opa na ye di hye sa don hwiri wem aye search the scriptures ene se hwehwe atwere simu mu hwehwe atwere simu yi asempa na efiri John chapter 5 verse number 39 no osemo hwehwe atwere simu mu efi se mo susu se mo dan kwa wo mu na eno ene di me ho danse nti ya fa twere samara ne ya hwehwe hu ne ehu se nsama ye na Awurade Yesu Kristo e kan etesa ana ene ya di so ne ba besua no eye bebenya fi Korintofo nwoma edi kan etidu ni nchemu eye ena no 1 Corinthians chapter 10 verse na eye 4 no ye twe ose na wanyina nom honhom fam ano ne yakoro na wono mfiri honhom fam obotan a edi wona chi no mu na obotan no eni Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ose na obotan no eno no Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Enti se asama Paul kan no so for Paul say Israel for bra no mu firi Misrim nko afie ebesena ko bosha asase ne so no omonum ensuo bi a ensuo no omunya fi obotan bi me no so for Paul me ati ase se sa obotan na emma Israel ma ensuo ma wonom no me ye no sa abotan na ejina ma Yesu Kristo na sa abotan no
ɛkasa ye na Awurade Yesu Kristo ɛho na yɛnhwɛ adebo Numbers chapter 20 verse number 2 Numbers 20 verse number 2 to 13 no de ɛtene sɛ Israel for efiri Misrim enkwafie a omobesena kɔbɔ asase no so ɛyɛ Canaan asase Nyankopɔn hyɛ omagye Abraham bɔ so de bɛma na sefo ebedi n'akyi na ɛbrɛ omokɔrɔ mudu ɛsere so baabi a ɛsere na Nyankopɔn de omofa so no egyina ma amane akansie bebre ɛsɛ nipa fam ansa watimi akɔ heaven kronkron mu na kwasam no sɛ na Nyankopɔn wɔ kwan bi a yɛ kwan tiawa bi anko betimi de ɔman na fa so anko mommerɛ anko montete kwa anko maduru Canaan asase no so ɛhre so anantempa so nanso Nyankopɔn sɛ daabi ɔdɔ ɔbɛfa ɛsere so ɛne sɛ amane mu atete mu ɔbɛma nsɔhwɛ bi aba amane bɛda no ahwɛ sɛ ampa ɔmbɛnya ne mu gidi ana na sɛ ɔmbɛnya ne mu gidi a ɔnam nsɔhwɛ no so de ɔmakɔ ɛyɛ Canaan asase no so Canaan no so gyina ma heaven enti sɛ yɛkasa fa Canaan no so yɛkasa fa heaven hɔ na sɛ bisa no sɛ ade ntere Nyankopɔn wanfo ɔmanfo akwantia so anfo ɔmankɔ Canaan asase no so ɔdɔ ɔmkɔfa asere so na amane we nyina to wɔ mo ansa na we yi omefa amane nim ɛde ɔmakɔ Canaan asase no so praise the Lord hallelujah enti de ɛtene sɛ ampa Abraham asefo ɛna na Moses so kɔyi wɔ mo ɛna ɔdɔ ɔmkɔ Canaan enti ɔmoduru Numbers chapter 20 no na ensukɔm bi di ɔman no pa yɛnka Numbers chapter 20 verse 2 no ɛba no ɛtifi asɔ se wɔnwiinwie sɛ wɔnya nsuo nso gyina ma nkwa yɛkasa fa nsuo wa ne yɛkasa fa nkwa ho ɛni nti ewiase adeɛ bie no wɔ asase so ɔbɛtimi da sesa nsuo wontimi mfa aduane nsesa nsuo even Sprite mpo a ɛne nsuo sɛ no wontimi mfa nsesa nsuo kube nsuo ɛne nsuo sɛ nanso sɛ nsukɔm do na de kube nsuo ma wo no ma wowie nsukɔm sa bɛdew nsukɔm do na sɛ nyɛ nsuo na de bɛma na sɛ yɛkɔfa wakɔ no aduane mpo bɛsi onim na sɛ wodi aduane no wie a ɛbrɛ a wadi awie na nsukɔm sa bɛdew nsuo yɛ adeɛ bi a bibie ne asase so a nipa bɛtimi da sesa nsuo brɛ a nipa nsukɔm di nipa korɔ enti yɛkasa fa nsuo ho a ne yɛkasa fa nkwa ho ɛne yɛkasa fa nkwa ho nso a ne yɛkasa fa yɛn Awurade Yesu Kristo ho praise the Lord hallelujah yɛnhwɛ Numbers chapter 20 verse 2 na nsuo ɛni hɔ ɛma asafo no na ɔman no ni Mose hame wɔse na wɔhyia tia Moses ne Aaron na ɔman no ni Mose ɛhame na wɔkaa sɛ ɛka yɛn nko a anka yɛn nuanom ewuwu Awurade anim no yɛwuwu bi na ade nti na mode Awurade man aba ɛsere so sɛ yɛmɛwu wɔ hɔ ɛwɔ ha na yɛne yɛ mmoa na ade nti na moyɛ mfi Misiri sɛ mode yɛreba deɛ ɛnyi deɛ wɔntumi nnua hye aborɔdoma no bube ɛne atoa nie na nsuo mpo a wɔnom ɛnie na Mose ne Aaron fi asafo no anim baa ahyiaeɛ ntomadana no na wɔde wɔn mbutubutu fam na Awurade anim onyam yi ne ho ɛkyerɛ wɔn na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ fa poma no na boa asafo no ano wo ne wo nua Aaron na monkasa nkyerɛ ɔbotan no ɛwɔ wɔn anim na ɛma no nsuo na yi ɔbotan no mu nsuo ma wɔn ma asafo no ne wɔn mmoa nom na Mose fa poma no firi Awurade anim sɛdeɛ ɔhyɛ no no na Mose ne Aaron boaboa ɔman asafo no ano ɔbotan no anim na ɔka kyerɛ wɔn sɛ montie mo asoɔdenfoɔ wɔbɛnya nsuo afi ɔbotan yi mu ama mo na Mose ma ne nsa so de poma no bɔ ɔbotan no mprenu epi firi mu bae na asafo no ne wɔn mo anom na Awurade ka kyerɛ Moses ne Aaron sɛ mo anyimie nie na mo anya me kronkron Israel aniwa mu nti mɔremfa ɔma yi nnuru asase a mede bama wɔn so na yɛni Mereba aseɛ ne ɔham asuo efi sɛ Israelfoɔ ne Awurade hame nsuo no mo yɛ wu na ɔbota ne de nimu nsuo bɛma ɔman nanom na ɔbota ne nsuo no bɛgye ɔma firi owuom praise the Lord hallelujah na deɛ tene sɛ Moses gyina ma yɛn Awurade Yesu Kristo ɛna Aaron gyina ma asɔfoɔ mpanimfoɔ no a ɔmbɛkum ɔbota ne gyina ma Jesus ɛna Moses gyina ma Israel titire ɛne Aaron gyina ma asɔfoɔ no a ɔmbɛkum Jesus no enti Moses boaboa ɔman no nyinaa no Israel nya no kɔgyina ɔbota no ɛne sɛn Pharaoh Pilato ne Herod ɛne asɔfoɔ mpanimfoɔ no ɔmboaboa amanaman ɛne Israel man nya no kɔgyina Yesu Kristo anim na ɔmo ka kyerɛ ne sɛ yɛmpɛ wɔ yɛpɛ Baraba na wɔadi ɛbɔ n'asɛnnua mu enti Moses ne Aaron ɔsɔfopanin no ɛboaboa ɔman no nya no kɔgyina ɔbotan anim
na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sa ɔnkasa nkyerɛ ɔbotan ne wɔ aso ɔka ɔbɛte ɔbotan no ɔda no wani ɔbɛhunu enti Moses boɔ ma ne nyinaa ne san asɔfo mpanimfo no boɔ Israel dɔm nya no kɔgyina yɛn Awurade Yesu Kristo ɔbotan anim ɛna Moses map ma no so ɛna ɔde bɔ ɔbotan ne mpiri no ɔbɔ ɔbotan ne nsuo baadeɛ ɔbɔ ɔbotan no ɔma ne nsu kɔ mu twae ɔbɔ ɔbotan no ma nsuo bae ne sɛ ɔmo kum Yesu Kristo ɛma nkwagye bae nanso deɛ tene sɛ ɔmo mɛkum Jesus na ɔmo nya nkwa enti Moses ɛne Aaron ɛbɔ ɔbotan ne nsuo ba ma ɔma ne nsu kɔ mu twa nanso deɛ da wɔ ne sɛ Yesu Kristo ɛba bɛgye wiase nkwa ɛnkrɔfo mɛkum Jesus na ɔmo nya nkwagye enti saa brɛ ne Moses gyina ma Yesu Kristo no ɛbrɛ kro na mo asa gyina ma nkrɔfo mɛkum Jesus no enti ɛhɔ no Moses ɛbɔ ɔbotan ne ntini Moses anko ke na asase no so ana deɛ ɛtɔ so nyenu ne sɛ Moses gyina ma Yesu Kristo bɛwu ɔbepɔ so Moses ɔyɛ agyenkwa ne gyina ma yɛn Awurade Yesu Kristo ɛbɛku ɔbepɔ so enti na sɛ Yesu bɛwu bepɔ so Yesu wu ɔmporɔ enti sɛ Moses nso kɔ bepɔ so na Moses nso wu a ɛni kwan so ɔporɔ praise the Lord hallelujah enti Moses akɔbɔ ɔbotan ne gyina ma Jesus ɛfa baabi no Moses ɛbɛbɔ ɔbotan ama nsuo na ba na nso so onya ke na nkwan ne san enipa bi bekum asɔfo mpanifo bɛboaboa dɔm na kɔgyina Yesu anim ama yekum Yesu ama ɔmo de ensɛm anim ato Jesus so ama yekunu yekum Yesu nkwagye ne bɛba na nso ɔmo bekum Jesus na ɔmo de nkwagye ne de wɔrom nka bi nhwɛ praise the Lord hallelujah ɛna Moses gyina ma Jesus Yesu Kristo so obewu ɔbepɔ so owu ɔbepɔ so ɔmpro enti Moses ɔde Yesu anim onyam ba no ɛsɛ sɛ Moses ko wu ɔbepɔ so na Moses wu so nikwan so ɔpro enti sɛ Moses wu na so ɔpro de ɛna Jesus so bewu ɔno so bɛpro praise the Lord enti Moses wu ye besi nɛ ɔma hunu Moses emu no praise the Lord hallelujah na yɛhwɛ ɔbotan na Moses bɔ no no Moses bɔ ɔbotan fɛ sɛ onnim sɛ saa ɔbotan ne onyame ano no ɔmonam no enti ɔbɔ ɔbotan no ɛnam nim ana Moses nim nti ɔpra ɔbotan ne mpire no ɛnam nim ana Moses nim nti no obu botan na bonfia wate afọ kan mo asonde ma saa botan obetama mu nsuo Moses wan fa ni dia mo botan no wan fo obu ama no nim ana woni nti osemo saa botan obema mu nsuo ana woni se ni Nyankopon na o ene bebre na kasa te Jesus bo woni se Yesu Kristo ni Nyankopon enima o mu nim nti o mu kasa te Jesus Moses de ode poma dia ma na fi so na bo botan o num asem yetumi enti Yesu Kristo Pilato ka che Yesu say when you want Cassasa or Cancer, Mammy Jow, John 19, verse 8 to 11. When you say more to me, some Mammy Jow, yes, Sophia, and find few Sramon coming to me. No more say, we have to stop Pomani if you saw the man. And you Pomani Jammer to me, and the Moses, Pomano the Bob Botana, and your son at the Panama Moses. Yes. And the Moses said, who not the Pomano Bob Botan into Pilato, then young couple did to me, man, say, on the Bob Botan camera, no one can say than quite general. Well, who is praise the Lord? It to me, I did my most through so no the Bobotano or Bobotan may so bad there, then so more, or no, the onion so nibi. I am most any man knowing him or Bobotano. No news of Botan in young couple, when you say Jesus and that honor, and it's most the news of Botan in Jesus. No, nothing not catching a kid or queen ye, nothing most in a patchy week. Praise the Lord. Hallelujah. It is Bernardo, one to me about Jesus. Yes, you better young couple, I must say, can you tell me? Yes, Nyankopon wu o Nyankopon ko wu anya wo Moses kan bi Moses ni tu me pomano bobota no ni se Nyankopon ne nama enti sa wu kasa te Jesus anya me nwa enim na onya nimi winim ntia se nyame bia na Moses nyame bia Moses no se buo sa obota ne Nyankopon na afi Moses e pa chewo yanhwe de etene sa o mo mekum Yesu no obia no obenya nkwa akwa heaven enti se Moses ejina man krofo mekum Yesu na so abo obota ne Nyankopon ne dia enye ni kwan se Moses nsu kokin asansen bi se mo bekum Jesus no o mo bi enya nkwaje enkwa heaven kunkun no mo praise the Lord hallelujah entiara Psalm 69 verse number 21 eba yenhwe o mo bekum Yesu o mo honkom hye Psalm 69 verse 20 ahohoro peche makoma na abome yade me hwe de obema me due kwan a obi ma me hwehwe rekyekira me hunu bi wo de bonyuma ye maduane na mi nsu komu no o ma me nsa kekakasa me no o kasa fa John 19:28 to 30 no John 19:28 to 30 bra Yesu kasa nsu komu de me no na eso mo de nsa kekakaka ma no o so de bonyuma ye maduane na mi nsu komu no o ma me nsa kekakasa me no o se ma won pona esi wonanimu enan apa na wodi ya ma na nya fidie ma won ma wani so nya wonkusu na wonhuna de
ma won sisi mpopoda na ma wani mmere won so ma awreho ne abufuo nka won ma won tena bia na ne amanfo ema obi antena won tomadan mu efise watade wara wabono no na waka won na opra won ne ya akire ma mumuyo mma won mumuyo so na wase ma won ma wotini ni mu ema won ma wotini ni mu ma wanyi won fira tiasefo nwuma mu na ma won hwere won ne atennyefo di mu. Praise the Lord. Hallelujah. Wase omo mekum Jesus no emo ye nhwere omo ne atennyefo di mu omo de bonyuma ma ne seme nom no enti omo mekum Jesus no obi ankwa heaven na Moses nso gyina ma san nkorofo no saa time no ana Moses akobo obotante ni kwanse Moses su kokaina kese Moses kokaina hawa na kese omo mekum Jesus no benya nkwa. Yes. Ana Moses krona say gyina Jesus e two application ena Yesu su be wo be poso Yesu wo ompro enti say Moses ko be poso Moses su wa eni kwanse opro enti wo ka Jude chapter 9 na Moses we no bofo be fa Moses funu de ne koy enti Moses ye hu ni funu ehunu pro ene say Jesus na Yesu Moses di nani munyamba no ne nyankopon na obo no bota obo no na no ni say ye wono ano owu a ompro bebe na kasete Jesus o mani say Yesu ono ne obota no ni nyankopon enti ne me won say ne bebe na du manum ase o mutumi o manum kasa e kasete Jesus e kan sem fitia Yesu Kristo unless me nyankopon na enka o makoma o moye mu nhyesu o mkaso me kasete Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ye biem Psalm 105. Enya nkwani nipa o kasete obotan no mo say ye bode poma no bo obotan no e kire ne ba no ho sesa obotan ne nyankopon no nanso na aka achi ye be Psalm 109 no verse 2 no menfimfi wan ne ba ma ye nyankopon mu wa no na abonefo ne nkontompofo buo wona no atia me wode atachama trofo akeka me ho nsem wode ni tantwa me ho hia wone me di akonkwa wotane me de hyemedo anamu na me de empire na me bo wode bone hyeme papa anamu wochiri me de hyemedo anamu fa obonefo asi no so Judas ho nkom se we kasa fa Judas ho fa obonefo asi no so na ma Satan nyina nifa nso gina mankwaje na Satan fa na nkwaje no ubu na tan amanini fo man mpa gbona na obone man na nsa na ne hye adwuma no ne hye adwuma no ma obi mfa enti Matias be fa Judas adwuma no fa as 1 verse 20 no na ne manya ewisia na ne yere na ne okunafo ma ne manchini sasade na onfiri amanfo so kwahwehwe aduane ma opempini sifo ansan ka de o nyina na ananafomfom na dwumade ema obi adoye nkyerema no ema obi anom ne nwisia ma won hye nase ma won di nwu a won totoso edidi suo mu wo on kai na jamu moyo awurade anim ene ne na bone nso won pepa entra awurade anim daa na won twa wo ho kai mfa asaso so sanse wan kai so oben adoye na wota onipa mabroni ne ohiani ene de na koma bubuo se obeku won enam se odonu abonti aba no so Judas no enam se nipa bi okasete Jesus bi odonu abo eba ba no so de eche na obehu esanse odonu abonti aba no so wan penhire nti ene ne ntam twen o hye no me sa atade na ekoniye mi se nsuo ene ne nompem se enwo. Praise the Lord. Judas no odonu abonti aba no so bebe na twitwi bi abo mo ho Yesu bede nyankopom na yeyi me so nche Moses kasete ya no eche no onu no no opache. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Psalm 16 verse number Psalm 22 no yen kan Psalm 22 verse number 1 ne akan 7 no me nyankopɔ di ntina wagya me misu fra wo ne me nkwaje ntam wa hwe verse 7 no wana ohum nya di me ho few etse wona no mu so nti kasa dane to awurade so mananye no so openmani nyi no yiwo oso nyankopɔ ba mananye no enye sa na nkofo ne kekaye hwe verse 16 no akrama atwa no wahia nipa bone asafo o matwa mu kanko wa hwere me nsa ne me namu wa kya me ntum mu fa matade so mpo no mu bontonto wate akrama atwa no wahia nipa bone asafo o matwa mu kanko wa hwere me nsa ne me namu wo mo kya me ntum mu fa ma na nso wo mo sa kya me ntum mu fa matade a hye me no yesabo so ntunto. Praise the Lord. Hallelujah. It is actually someone you know can John 19 verse 18, John chapter 8, 19, verse number 18, and Matthew 27 verse 35 from Nina Bemu, Yesu Christo, Nina Bemu, Jesus. It is the attendance of Moses here, or Bobotan, if the Nima no limited or Bobotan, or Boni Yankopon, or Botan and Messi, or so for being to make us use Yankopon.
Osofo bi nti meto airtime ka say Jesus onye Nyankopon be na Nyankopon mana yeyi woni nti opre ni Nyankopon me say Yesu Kristo na sofo mpo na ese kutie Jesus na Moses say Yesu sofo nso na bo Jesus nti nyanwa se bebe na kasete Jesus nyameye. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Yesu Kristo de atenso mo mbekum Jesus no bie no benya nkwa. Enti ni kwan se Moses abo obota na onya nkwaje enti o kan Revelation chapter 1 verse number 7 and 8 na say she ona munkum reba na ani nyina be hunu ene wana wo no na asasusu musu nyina be bɔ no ho bubu anne amen Awurade se me ne alpha ne omega de wo ho na wo dada na reba ade nyina sutum for wate ene omo wo no omo ebibidu omo num kasa wo Jesus zaman sachira wase omo wo no omo num kasa Yesu bi Nyankopon ma na yeye omanum kasa Jesus menye nkwa bi omanum kasa omom wo no ebia wo de anya poma ne kura ba wonum kasa yetumi ene ne opoma ene na de wo Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Enti de atene say Moses ejema Jesus agenkwa no ana wasa ejema nkrofo mbekum Yesu omokum Yesu omonkwa heaven. Enti Moses de ane onim de nti a Nyankopon se Moses wa ni mi nti Canaan onko ho ene san omom bekum Jesus obi ankwa heaven. Into Deuteronomy chapter 4. Sorry, Moses ngumeto sunum Deuteronomy chapter 3 verse number 23 to 26 no. Deuteronomy chapter 3 verse 23 to 26. Was Moses in Bible. Na me say wade sabra no say Awurade Nyankopon wo a wafi ase de wakase ne wansa eya den no akira wako a. Na onyame be no wo soro na asase so a obetuma ye wunwuma ne o mani nye ibie. Mesrewo Mami ntwa nkɔhye asase pa a ɛwɔ Jordan agya no bepo fefe ne Lebanon nanso mu ntie Awurade bufu me na wantie me na Awurade ka kyerɛ me sɛ ɛdɔɔso ma wo ɛnkɔso ne me nkasa ase no hu biom ati de nti Nyankopɔn ka ase Moses agenkɔ no obo bepo so de odi na nim onyamo ba no obo bepo so nti ɛdɔɔso ma so obewu sa agenkɔ no bepo no so nti Moses ane me nkasa biam ko wo bepo no so na ɛdɔɔso ma so obewu sa agenkɔ no nti Moses na onim de nti Nyankopɔn sɛ onko wo bepo no so adentia Moses ujama Jesus ana ize jama kisoson it is all kwa yo man fi Misiri ma o ya agenkɔ de Yesu ani munyam na ba obetwe Yesu ho nsem it is agenkɔ be wu Canaan de a ebe wu bepo no so a onpro de a oso ko wo bepo no so na wu a oso onpro enti Moses na opesa chinchire okɔ Canaan Nyankopɔn Moses ja ha bibio na ɛdɔso ma so be wu bepo no so enti Yesu Kristo enti Moses ma no ko wo bepo so owu ya nso so onpro. Praise the Lord. Hallelujah. Enti we asa twese mu enti o kan Deuteronomy hona Deuteronomy chapter 32 no yenhwe enti de atene se Yesu Kristo ni ntina Moses baaye ana eni kwanse enye odifo bi oye kese kire Moses ze enye odifo bi a oye kese kire Moses ebra Yesu nya maya na kese Yesu Kristo enye ono ne agenkwa no enti Moses achi enye odifo bi oye kese te se Moses bi enti so odifo be kire Moses dia na se enye Yesu ne agenkwa na obeba no enti Yesu Kristo nkwan na obi asase o kire Moses enti obi Moses obi na obaya no kese kire Moses because of Jesus nti. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Deuteronomy chapter 34 no yewe Deuteronomy chapter 34 verse number 10 to 12 no wase na odifo bi anso Israel mu biema ote se Moses Awurade hunu no emuanimu ensenkyene ne awawade anyina Awurade soma no se onkoye Pharaoh ne nko anyina anim na saso nyina so no. Praise the Lord. Mesima saso so no fam wase ne ensa eye de nyina ne ahudi akese anyina Moses ye no Israel anyina anim no mu obi no otimi ensenkyene ka Moses ho because of Jesus nti is na Jesus na Moses ehwe ne kwan so obeba enti o kasa Yesu be de Nyankopɔn na ye enti na se Moses pa chew enti Moses won se pa o che na ho pa no wo de yense na ho ne hwe so ato ma wiase so o gya o maneka ono nkwantamu a bebe na befu Jesus ewu akwa hell enti bra Moses won so obotan ye Jesus na eye Jesus na so mafo po kasa obotan ni Kristo no na afi Moses pa chew na Moses pa chew no ye o fro so na sasidi di adanse se Awurade Nyankopɔn obotan ye nhwe Deuteronomy chapter 32 verse number 1 no wasoro manya so na mebekasa asase mu ntemanu kwasiafo mu nitire Yesu oyi Nyankopɔn bi a oman kwasiafo mu se he Awurade na mutua na kasa no oman kwasiafo mu nitire obotan no mina minim na mebɔ no Yes. ene Awurade ma nwe se obotan na ye ono a ni ma minim tina mebɔ no me se ni mo se na mi wako na Awurade ne ba
obotan na odi ni nsuo ma oma no ya no oba atwantifo bi ba sori Yesu nyankopon bia Yesu we nyankopon a nyankopon bo wiase no ohene onye nkwa bia wati nti Moses say ewade na mutwa na kasa no obotan na me bɔ no na nima mi nim ti me bɔ no ana mo kasa tia na sa no o man kwasiafo mu ni tire. Praise the Lord. Hallelujah. Wasi o man kwasiafo ni tire enye ono ne waje wanya wo ono na oyo wo na odi watimo ka tetentre de na sha want to atoso dodo ni mfie bi sa waja no nkyere wo ene won panifo no nka nkyere wo bi sa omno mo nka nkyere wo obotan no oyeru ade mo fa ni die ma no Jesus o nyankopon. Last week eba me ka se Yesu ni nyankopon ebi mo say den time se Yesu nyankopon tem nye Trinity ni. I believe in the Trinity. Megiri se eja ni nyankopon oba ni nyankopon konkonso nyankopon te me ka se Yesu ni nyankopon a me nka se inter Trinity me condemn Trinity de me pass what ase ne say eja ni nyankopon oba ni nyankopon konkonso ye den o ye nyankopon. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 28 and 29 no wasi wayo maya futu abom wani hunumu bi se we nyansafo ankobeti yase na oma hu oma wie ya chiri wayo ma bi futu abom obuni hunumu hunumu ahunim nti ana okase ke Jesus na nyame yes hunumu ahunim nti na kase Yesu nyankopon na abuafu na openi pa krokra bo no hunumu ahunim nti ana wo se Yesu Kristo se we yiza acherechefu na animu yi into sofo pa wato airtime se Yesu nyankopon a wo cheche nkrofo frebo wabaso enti wo ye yiza acherechefo wo yo nyame sofo ana anim so bota na mo se bo no Jesus ya. Praise the Lord. Hallelujah. Wasi na wayo ma ya futu abo no ni hurumu bi waye nyansafo ankobeti yase na wahu wo ma wie ya chiri omu ye nyansafo ankobeti yase mo se ka se mo fa ni die mo botan no ono nye nyankopon Deuteronomy 35 Deuteronomy chapter 32 verse number 1 neighbor mo se eyi Yesu Kristo acheso ye nyankopon o fre oso nya asase ni dia dance oso ye nyankopon agu asase na so ntiase o so nya asase mo ntie na me bekasa mo fa ni dia ma ye nyankopon botan no dia ma fa ni dia ma na me bon no wa ma hu so ye ono a mo fa ni dia ma na ma nya se me bon nti na ma nkoke na sa mo so mo tie atwea na mo koso prima kuma kasete Yesu Kristo botan no a mo ba kwa heaven am ya hwe fire. Praise the Lord. Hallelujah. In the first Samuel yenso asan obotan ye bebre na ni sa obotan ni Jesus you bebre na ni in the first Samuel chapter yenso first Samuel chapter 2 na asan bi Hannah kan first Samuel chapter 2 no verse number 3 no obia first Samuel chapter 2 verse 2 obia nya konkon se Awurade obia ni wachi obota bi no se nyankopon no mon kasa hantan kasa bebre sa na mama asam dendin fi manum ma na Awurade no nyankopon ohun ade nyina ono no kare ne nyina wate asena Hannah eka mon ya hantan kasa so bekasa Yesu nyankopon ya hantan kasa Hannah se obia nya konkon se Awurade na obia ni wachi obota bi no se nyankopon ana Hannah se obota no ne nyankopon na mo hantan kasa fi manum hwe ye ahantan kasa Yesu no be nyankopon ma na ye ahantan kasa Yesu wanyankwa ahantan kasa no. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Hannah ebo sampan se mo ahantan kasa se ni pa be kasa asem no ahantan kasa obota na omu no munsuo no obota na Jesus ono ne nyankopon. Psalm 78 verse number 15 to 22 Psalm 78 15 to 22 and 35 to 42 no yanhwe opa obotam wasra so no ma wonu me se su kase o ma nsu bontini fro obotam bai no ma nsu sin se su tene o kosora je no bone eti okro osusu ni nani matua esra so wo so nyankopon hwe wona koma bisa na duane sade won ko doye na wakasa ti onyankopon se onyankopon betima to epon esra so hwe obobotan na nsuo tui na nsu wantene sene pano nso obetumi ama na wapena mama ne man ente waditi na ne bufui na wegya so Jacob mu na ne bufo nso so tia Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Ebi se wanyu nyankopon ni na wanfa won to ne nkwagye so wate omanfo wanyi Yesu ni abede na do won to ne nkwagye so untumi nyankwaje enipa oso nyi nyankopon abede wanyene mu nkwagye
Wa so o man Nyankopon ni o man fo man to ne nkwaje no so. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 85. Na okai say Onyankopon ne won botan, okai say Onyankopon ne won botan. Na oso Onyankopon ne won gifo. Wase wode wana no defa no. Na wode won tache me di ato kire no. Na wana koma de ntim na ho. Na wani na pamu no kre. Na ono de oye ntimaburu nti okata wana mumu yoso. Na wanse nipa. Na ota sanka na bufuo. Na wahanya na wore ho nyina. Na okae se wo ye honam enframa e kro na ensane na kiri biom. Empra he na wanti nanim atue esere so. Na wanho ne wure enchekere so. Na wasane so Nyankopon hwe na oyi akunkuni na hi. Na wankai ne nsa da oyi won free a onyehi ansem no wankai da onam ne moja so ji omu free boni mu no. Yes. Wankai wase Nyankopon pa obota ma nso no me obota ne Nyankopon pa mu no omanfa ni di ama no ene hwede ekosu kisosumu. Yesu Nyankopon onye Nyankopon Yesu Nyankopon ne nipa keka sansem no sa. Yesu onyankwa. Yesu beda chenkwa. Yesu yenye. Praise the Lord. Hallelujah. Etiwe Isaiah chapter. Younger some honor young Isaiah by Isaiah. Psalm 19 verse number 14. No. Psalm 19 verse 14. Young share. Mama numo insamenya ofe. Na makuma mu nkomo nso wani awurade me botane me gifo wate. Wase mama numo insamenya ofe. Na makuma mu nkomo nso wani awurade me botane me gifo. Yes. Me botan ya obeje me nkwa. Yes. Me botan ya wodi wo mu nkwa nso beba ma no. Mama no mu nkoma ya ofe. Na makomo mu nkoma nso na Awurade fisa woni me botan na wokosa na me jefo. Praise the Lord. Hallelujah. It is Psalm 95. Yawe Psalm 95 no mo se botan ni ma no nim chi no botan no. Ni ma no nim chi a bebe na ni frefra. To mo kasete Jesus mpo mo nwena ho. Psalm 95 verse 1 to 3. Was a mama to any judge Murad, the mama mo send my young quadja botan. Ye mo send my young quadja botan, mama fast as I'm running. Na yam fan numinia we see mano. A radia on Yanko Pocassia or Hincassia, and Yamin also. Nay, someone assassin won't tadia. Na me posso so and so on. Honor now, poor. Na honor yo and as a person so and son and you. Momra maye mutu enkoton sor Awurade yen yefo anim ono ne yen Nyankopon na yen de yen adi bia enkorofo ne nsam nwan ene motene ne ne monye makoma denden semereba sema sada no esere so ho ebra magya no gege mano na oso me hweye no na enso enye me nwuma hunu efie duanan na awonto asoso no ye nahi wase na meka se omaya wofum akoma mni wan na wande wanhunu makwan na ma meka mabufuo mu ntam se wonhunu wonru me humi mu wate omanhunu na kwan. Yes. Ento no so kantam se omanhunu na obunhyane ne humi mu. Praise the Lord. Hallelujah. Enti Psalm 81 verse number 16 was say wadi ayuoma pa beje ne won na me de abotamu wo be ma wa me Yesu Kristo no me de abotamu wo be den ebe ma wo no ma me de abotamu wo be ma wo ma me enti Psalm 44 verse number 6 and to 8 Psalm 44 verse 6 to 8 was say ma me fa me honto me fa me honto so nyeme waje ye ya uye fo nsam no ahye wona wotane nu enyina ni wo menya nkopon emu na yehoaho ye ho damu nyina na yeyi wodi aye. Praise the Lord. Hallelujah. Na yeji onyankopon edi aye enti se wo wi Bible no me hu se obotan na Moses mu no mu nsuo no obotan ne kasafa Jesus ho sa obotan na Moses bon na woni mu no Jesus ya obotan na Moses de poma no bon no mpire no nso na woni mu kasa obotan we be ma nsuo obotan obo man na no gina nanim no na Jesus ya ne sen Yesu Kristo ba ono ne botan no asofo mpanifo no ombe bo man na gina Jesus anim akum Yesu Kristo amen kwaje na banan so man kasa de omunya sa nkwaje ni mu chefa. Praise the Lord. Hallelujah.
In Isaiah chapter 30, no, verse number 29, Isaiah 30 verse 29, or say, Mobato Jumisa Fasha Kronquanado. Now Mobato Muyemisa wana atentabano erade and chain. Israel, I say one of them atentabe another erade be post Israel botan and chawato be for Calvary. Was say, now Mobato Jumisa Fasha Kronquanado no. Na moboba to yemisa wana matentabe no rekọ erade be poso Israel botan nchen Jesus no ono ne botan ekọ Israel botan nchen into kai Isaiah chapter 26 verse number 1 to 4 ne yenhwe Isaiah chapter 26 verse 1 to 4 no was say eda no obato dum yida asaso so say kura ye den ye ewoye wode nkwagye ye feso ne epiemu yi na poro no na oman tene ne nhye mu oman a okora no kuradie no de na dwintim so na wo be kora no asomdwe edimu mu ebi se wo so na wode wo hoto ye momfa mo honto ewrade so dada na efi se ya ewrade ene da botan momfa mo honto ewrade so fe se ya ewrade Jesus ono ne da botan no. Praise the Lord. Hallelujah. Or say ono ne da botan Jesus, on the double time, this a one septic Jesus. So, Onyankopon, Tiasafo, Onyankopon, Kunkun, or Butaya, or didn't you moon quite so many panoma, wouldn't me sending Yankopon women. Now, wouldn't me quiet me, Kunkun, so. It is all kinds, Isaiah 17, verse number 7 to 10. I was say, Edano, when you probably beg General your four, then any best is a Kunkunino. Was saying, or a share, after a butcher, a yen son. Aya ne nsa no adwuma no na ose na asere nua ne wo dum ene nsa tea ayo na no eda no nkura ya den ne be ya sehirifo ene amorifo nkura wogya no kwaye mu ene mepotifia wogya no Israel for anim na ayeye ekrofo efise wura free won kwagye Nyankopon na wa ho aden botan no wan kan no enti wasi wura fi nkwaje Nyankopon nkwaje botan fisa wan kai no. Praise the Lord. Hallelujah. It is a one kai won nkwaje botan no. Wan kai wo Nyankopon enti tie me wati ase se Moses kena wan kwa nyina na so de tumi ade ma de free soro no o de bo botan no. Enti se won kwa heaven na enye bibia se Yesu Kristo won fa ni die ma no no. O kasetia no. Praise the Lord. Hallelujah. In Isaiah chapter 28, no. Isaiah Kasembi. Isaiah chapter 28. Yeah, verse number 16, no. Was enti sa eradisi ni. Medi obuo bi etimi Zion. Calvary memudua no so. Obo a waso na hwe. Hwe aso tibo ane boye de Timothy mpa. De ogini de no enwane. Na medi atemo be susu huma na mretre ne ma yensania na esu kwachie hu be hwim atro dwane kobia no atro na mode mo ho atoso no atemo bi bebe so. Praise the Lord. Medi atemo be bankrofo mo do mo ato atro so obo na medi atimi Zion no o ma posa obo no. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Eji sa utemetie ne ye unye kase nkyere Moses ani ba no ho so wode ani die ma obo no. Isaiah chapter 28 na mekan no yemra verse 12 no ono na okakire won se ohumi nie moma de wabre ho ahomdwoni nanso ampese otie no ono na okase ohumi nie o ahomdwoni obota na meje tim Zion no oba asase so no Matthew 11:28 no otie mu kase hu de su komede no ya adwuma bromra menchane meme na home nanso ma ampese o mutie na Isaiah 28 verse number 12 no osono na okase ohumi nie mama de wabre ho me ahomedwoni nanso mpese watie no enipa wu mu no bede watie no ya obi tise Yesu okase Yesu Nyankopon kwa no obi boafu omunim Awurade nye nipa ni. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter chapter 2 verse 4. 1 Peter chapter 2 verse number 4 no ye was Peter so eka na wase Kristo ni tuaso tibo ono na mo pa ono na moba ne nchen se obo a enkwawo mu anipa pa no na Onyankopon de wafa no na ne boye din. Praise the Lord. Hallelujah. Anipa bi apa no. Yes. Nenso no de ne board din wo se Jesus ne board de papa esanse nkrofo bi apa ne nto mo be kwa hell. Praise the Lord. Hallelujah.
na onyankopon wa yadan wanyi de si ho yankan ko monso momma wonfa mo se aboa enkwa wo monto aban na ma ye honhum dan asofukuo kronkron se mo bebo honhum afode a enam Yesu Kristo so enam Yesu Kristo so onyankopon na fi se e wa twere mu se hwe mede obuo biati mede twiaso tibu a wayi no mai na ne boye de mato Zion na de ogini die na rimu na mo a mo gini die abode aboye mo dia na wana wanyini nie no waso na wanyini nie no waso na wana wanyini nie no de obu abantofo apa no aye twiaso tibo na ne sinti de ne sunti de abo botama won wana wo sunti efise wanti asem no enu nti wo yi won man wase oyo botan na so obasa ebo ebe wo se ebo fia bi na so poli na abo sasa won na obotan no sa wada hodi abafa no se obo bi o ba wo poli ni wi a wo poli achi no na abo se sa oyo botan na ebo bi keke. Praise the Lord. Hallelujah. Enti sawe Ephesians Ephesofuo enwoma no etimienu edun kru kwesi aduonu no yewe Ephesians chapter 2 verse 19. Ephesians chapter 2 verse number 19 ekwesi 20 no yenhwe ose enti afemu nya ahoho ne amanfrefo biom na moye ahotefo no yonko emma emma ni nyankopon fiefo wade muasi asofo ne adifo fapem a Kristo no ara ne twiaso tibo etitire no. Praise the Lord. Yesu Kristo no ne twiaso tibo titire no. Praise the Lord. Bebe na ni sa Dabi ento mu poli ebi ba poli butana mu bu amuda ha fire. Yes. Sha asembia Zechariah nso kan ye Zechariah chapter 4 verse number 6 no. Zechariah 4 verse 6 yawe asema Zechariah odifo ne ka na obu aseme se yeni Awurade aseme ba se ba benche no se enye tumi so enye awade so na me honhom so asafrade na wase wate na hwan ne obi pokase wo bedane asase ta se be bani na ode atifi buo be fu atifi aba na obo no so osese adom ra so. Praise the Lord. Hallelujah. Ode atifi buo be fu atifi aba na obego no so se adom masa obota no so mani panyina idorofo wutie me Yesu Kristo mo se bo obota ne nti wonko kena ensen wakoma wanu masamo de ampo Yesu mpre bebredi emra woro bebre na de wanu masampo Jesus ye ma won ya bo kokosa sachawa de entesa e be wi a wose yemu eze mo se anko kena na ye obota ne ntia ye de asem na esi hanom e bia wakasa te Jesus se de nkrofo bi ye no woni so no na obota ne kasansem bi di machi na Awurade de be che won fa nhye de mu na do bo ne nyina be che wo enadai me jidi se Yesu Kristo oyo nyankopon me bani ntino okum no na me bimbo nti e no sori fa wufuo mu me jino eye me Awurade ene me kra je nkwa se me ne ba nante me nkwa na nyina inde Awurade Yesu bo ami sa waka sa se me Awurade de oboni a chewo beje fra mane ne nso ebiem sanse ohun se Awurade oyo nyankopon na sumde nka ho o Yesu din mu. Amen. Okay, Pastor Alexander J no na ngiri sha uchini a ojibrichi no wayi shrapa ebena do yamba uchini ne nchani na ontwen komo 0322 295 470 0322 295 470 and 0322 295 471 0322 295 471 295 470. Good evening. If I show you baby, I can say free. So let us say about the want to begin so you can tell you take it in your eyes and open it in your canal. And you are so much you say you school or in Yakupo or go see Yakupo. And I get Yakupo and one or two things, Yami Batako, Yami Papa. Bye bye. Mina say 0322 295 470 0322
0322295471 295470. Good evening. Good evening. About your dinner, baby, I can say free. Medase. No. Pastor Alexander J. Yesu Nwane Nyankopon. Medase. Good evening. Good evening. About your dinner, baby, I can say free. About Abusia Kura, Sequia. About so for Yamin show, 12 kind, Wama, and never what the whole year. Yamin shot on my fine. Now, and I just found so I said, I may have to realize Yamin show fire. Medase. Yeah. Mon pain. That's more. You produce idea. 0322295470 295471. What's wrong my phone? Good evening. Hello. About your dinner, baby, I can say free into you. Yeah, stop that. Oh, sure. No, pa. Mia, Majo. Hello, good evening. Oh, Yami, Yay! Medase onshira wonspa. Milia wa man so di baby aka say free. Hello, good evening. Too bad. From what we am what. Men pick you. Why? I see. First I line bio. But you wait till you have 295470. 295470. And only a fan so. Good evening. Open your man so di baby aka say free. Hello. Yes, sir. I think I want to know more can you. I think I find you. What's your kind of quit? I want you to say, also, no kind of quit. What's on your day? I'm going to go home. Having one year, I think you could become what began, making it a train. It was in a one say, young boy. Say, you are Papa. One more yet, my papa, what kind of quest? Papa said, for being coming some one company, one show your proof. I do what to form about an hour. One more better. Bye bye. That's a pa. Shall show it to me, Pastor Alexander J. Atching, come on. Oh, no one has a personal line. So, 0245 627 735. 0245 627 735. Oh, friend was over far. Now, on the wedding come up. That became the last two calls. Now, I'm sorry. 0322 295 470 295 471. Obaswa, Yabefa, but so Yabi. Yeah, kind of say, I mean, for into Janano. Yenya ose kofi enebehi ofa obi ayi free to ebuakwa ekwa SD hona ne adamoto so ne free toy
nti obi bia wote yanka osunsun bia na say abua kwate say abrante bi si ne japade be frato a na wote moto so obetima face your number we so 0245627735 make sure Pastor PP Kwanche NS of my memory Kwanche even seekers in the life asofo nyina so de no ma mo kaya mpaibo mo nyina so echia mo nyina we Yesu dimo. Okay, for number you choose me. Number is 0245627735 02